So before we have seen the antigen-antibody reactions, then the three factors, how it is the binding force between the antigen antibodies, it is involving in the three factors. That three factors also we have discussed. So now different types of antigen and antibody reactions. Before we have seen functions of immunoglobulin, agglutination, precipitation, absonization and neutralization. So that is the different types of antigen and antibody reactions, how it is involving, what is the functions of the immunoglobulin. So the reaction between the soluble antigens and antibody leads to visible precipitate, soluble antigen. Okay, so the soluble antigen, when it is react with the antibodies to produce the precipitation, that precipitation it is possible. So that reactions are known as precipitin reaction. Okay, that reactions are known as precipitin reactions. So the antibodies bring about the precipitate formation and reacting with the antigen. ஸோ அந்த ஆன்டிஜன்ஸ் மேலே அதை ரியாக்ட் பண்ணி ஒரு ப்ரிசிபிடேட் வந்து அங்கே அதை ஃபார்ம் பண்ண வச்சுருக்கோம். தட் இஸ் நோன் அஸ் ப்ரிசிபிட்டின் ரியாக்ஷன். தட் இஸ் செட்டில் டவுன், நோ, தட் இஸ் நோன் அஸ் த ப்ரிசிபிட்டன். ஓகே, ப்ரிசிபிட்டின்ஸ். Then next one, agglutination. When a particular antigens react with its antibody, it would result in clumping or agglutination on the particular antigen. இதுக்கு நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னம்னா blood குரூப்புக்கு வந்து நம்ம சொல்லலாம். ஓகேவா? ஸோ இட் இஸ் ஃபார்மிங் இன் அ கிளம்பிங். இப்போ பிளட் குரூப் பார்க்குறதுக்கு என்ன செய்வாங்க, ஏவா பின்றதுக்கு அந்த ஆன்டி சீரம் ஏபி வச்சு அதை கண்டுபிடிப்பாங்க. ஓகேவா? அந்த அகுல்டினேஷன் இல்லை அப்படின்னா அது வந்து இப்போ ஏ சீரம் நம்ம இது பண்ணுறப்ப அகுல்டினேஷன் நடக்கலைன்னா அது வந்து ஏ பிளட் குரூப். ஓகேவா? இல்லை அகுல்டினேஷன் நடந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து வேறு அதர் பிளட் குரூப்னு அர்த்தம். Okay, so agglutination, whenever particular antigens react with its antibody, it would result in clumping or agglutination on the particular antigen, which is the agglutination reaction. The antibody involved in bringing about the agglutination reaction is called agglutinin. That process is known as agglutinin. The next one, absonization reaction. So this is in this process by which a pathogen is marked of ingestion and destruction by phagocytes. They can produce the phagocytes. See here, agglutination reaction. So like this, this antigen, this is the antigen, this is the antibody. So the antibody, they can go and bind with the antigen. It is making like this in a clump together. Agglutination, it is occur like this. This is known as the agglutinin. Then agglutination reaction. Then precipitate. So that antigens and antibody it is making in a precipitate. அது இந்த மாதிரி செட்டில் டவுன் பண்ணிடும். precipitin reaction. The next one is the for what, absonization. So absonization it is involving in a phagocytosis. So this is the macrophages. So macrophages they can produce the vacuoles, so surround the pathogens, then they engulf the pathogen. This pathogen they can enter inside this macrophages, then the macrophages digest and destroy the pathogen. Okay, this process is known as the absonization. This the substance it is involving, that is known as the absonin, is the process by which a pathogen is marked as ingestion and destructions by the phagocytes. So absonization involves the binding of an absonin, that is the antibody, to a receptor on the pathogen cell membrane. The cell membrane, pathogen the cell membrane மேலே போய் அதை அப்படியே சரௌண்ட் பண்ணி அதை அப்படியே என்கால்வ் பண்ணிடும். Okay, can you understood? After absonin binds to the membrane, phagocytosis are attracted to the pathogens. என்ன செய்யுது, அப்படியே பைண்ட் பண்ணிருச்சு. இந்த ஆப்சோனின் போய் பைண்ட் பண்ணிருச்சு. இந்த இது என்ன செய்யுது, பேகோசைட் அந்த மெம்பரைனை அந்த பேத்தோஜன்ஸை சுற்றி ஒரு மெம்பரைனை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது. Okay, it is forming. So absonization is a process in which pathogens are coated with a substance called an absonin, marking the pathogen out and for destruction the immune system. So this results in much more efficient phagocytosis. You see, it is more efficient in this phagocytosis process. Okay, the next one is the neutralization. So neutralization reactions or the reaction of the antigen antibody that involves the elimination of harmful effects of bacterial exotoxins or a virus by a specific antibodies. The specific antibodies போய் என்ன செய்யுது, அந்த பாக்டீரியா மேலே போய் ஆக்டிவேட் பண்ணி அதனுடைய டாக்ஸின்ஸை வந்து வெளியேற்றுது. செல்லுலேருந்து அதனுடைய டாக்ஸின்ஸை வந்து வெளியேற்றுது. This is known as the neutralization.
Okay, these neutralizing substance, that is the antibodies, are known as the antitaxins. So this specific antibody is produced by a host cell in response to a bacterial exotaxins or corresponding taxoids. இந்த bacterial exotaxins cell lysis மூலமா இந்த antitaxins என்ன செய்யுது, அந்த செல்லை வந்து லைசிஸ் பண்ணி அந்த டாக்ஸின்ஸை வெளியேற்றுது. Okay, so this is known as the neutralization. Okay, can you understood all of you the reactions? Okay, antigens antibody interactions, that reactions how it is occur in agglutination, precipitation, then absonization, and then in a neutralization. Okay, can you understood all of you? Okay, thank you students. Remaining we will discuss in the next class.